বঙ্গবন্ধুর রূপক আলোক বাংলার মাটিতে বরণ করে নিতে যাচ্ছে বাংলার মানুষ, সাথে একদল কোমলমতি কিশোর কিশোরী ফুলের পাপড়ি দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে। Distinguished guests, we're going to witness the speechless emotional moment. We can see the same historical moment in 1972 in front of us. The bold statue of Bangabandhu is seen on the door of the aircraft, a representation of Sheikh Mujib by the laser beam. Respected audience, at this auspicious moment in 1972, Bangabandhu appeared among the Bengali nation as a guiding light. The light, representing Bangabandhu, is happily and warmly received by the patriotic people and innocent children of the nation through sprinkling petals.